te xeexal na l'islam ba Amérique ci jotaay boo xamante ne àdduna bi yëpp seeni kilifa ñoo fay daje ci umamul muttahida docteur mii taxaw ñu bëgg a gàcceel l'islam asira fal tatafaddal mashkuran majuran mawlana. bismillahi rahmani rahim. asalaataani xamante ne mbokkoo gi lislaam a ko def ndax dañuy wax ne lislaam moom xamul dëkk fii laa dëkk fii la dëkk loolu bokk ci yaqiniyaat yi loolu dafa Moustapha Guèye conférence bu mu nga def moom allahumma salli ala sayyidina Muhammad ak yeneen daawaatu jéeg ay at ansaar jamaatu ansaar Oustaz Guèye def ko fi Oustaz Lo def ko muqaddima bu rafet a rafet ak li fi jiitu loo xamante ne fekke wuñ ko léegi xam naa ne ku ci bëgg a yokkit dañ la see defal cër rek cër bi nag mooy gannaaw ñun ñëpp moom du jullit de gëmut yàlla waaye leer na ko daal ki bind lii àddina bii ku man la waaw ndax ku am sañ-sañ la te ku man la ndax dafa taaw waaye li ko yàq rek kii ak waxtaan bu am solo wi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal leen ko tiyaaw di jël rek ay baat yu tuuti yoo xamante ne jëlee nañ ko ci muhaadara bi xam naa ne xaw ma daf doon wax ne naa ko gàttal ci def ko tuuti rek xañ na ci tubaab wala mu ne ak tam ci wolof xam naa ne waxtu wi dem na mën naa wax ne it is secularization and westernization. Muslims, either men or women, the challenge that the Ustaz has mentioned in terms of detail can be all hinges down into the problem of a world that is only connecting to the world of matter without connecting to the world of metaphysics. They don't believe in God, and God is the creator of the universe. That is challenge one. And the challenge two is the westernization. You have secularization and westernization. Secularization is the world that does not connect to Allah, the creator of the universe, the designer of the universe, the one who designed that world to which the Russian astronaut is referring to. But that worldview that does not connect to all laicity, in the case of Senegal, the second challenge is the westernization, a force that is forcing that worldview into the people. When you look at the Europeans today, under the leadership of the United States, they are now forcing the world into accepting a society, accepting politics, society that do not connect to Allah subhanahu wa ta'ala. If you connect to Allah, you are uncivilized. If you connect to Allah, you are uncivilized. So the challenges of secularization and the challenges of westernization, these are the main challenges. Because one is a life without God, and the other one is West, under the leadership of the United States, that are forcing that into the humankind. So now this is the real challenges that we are facing. You can segment. You can have the segment in terms of society. People do not accept you when you put hijab. People do not accept you when you have modesty. People hate you when you connect to Allah. But these are the segmentization. But these are the two main challenges. These are all challenges that we all face as both men and women. But now, when you come to the forcing of that worldview into the people, there are tools that the Western people use, and the tool has to do with the children and also the women. Here, the nature of women is important because the Western civilization is using two tools, especially to force secularization on us. One of them is the tool of children, and the second is women, especially women. And our responsibility, or the focus of the talk of today, is about women. That is why the role of women is particularly important. The role of man is important, but the role of woman is particularly important. Now, but women, being who they are, Allah has created them
in a nature that prepared them to face the challenges as tool of the Western understanding, as tool they also can face the challenges as tool, as well as they have also tools that is provided for them and has been definitely has been merited by Ustaz Gay. I believe that when you look at the Holy Quran, Surah Al-Dhariyat, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. But zawjaini, men and women, I think when you look at the Holy Quran, you can see that women has a special place. There are 3 kurhs that the Holy Quran mentions. Amanatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. There are 3 problems, 3 challenges that the Holy Quran put, and there are 3, but 2 of them have been handled by women very perfectly. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. There are 3 problems that are really mentioned in the Holy Quran, and when you look at them, the 2 of them has been handled by women. Men has nothing to do with that. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. These are the ones that we say it is designed for women also has part. Because when your husband go to war, when your son go to war, when your uncle go to war as a woman, you are also suffering. Then when you look at the war, the suffering, the totality of the sufferings of mankind has been definitely handled and shouldered by women. So that nature of women, so the challenges of westernization. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. She participated. Hamadatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. This is only for women. That is why when you look at the originals of creation, when Allah subhanahu wa ta'ala create Adam and create Hawa, there are 3 nature of women that the speaker has mentioned. Number 1, I call it the ata, fitratul mar'a. Fitratul mar'a hiya al-hishma. Fitratul mar'a hiya al-haya. Fitratul mar'a hiya al-ata. That is why these 2 premises, because when you look at the logical argument of that, the premise of ata, which is giving out, do. ولذلك when you look at the Quran, there is a verse in the Quran which is very particular. There is no 3 hearts. Why did Allah mention man particularly and he did not mention woman? Because women, they can have 3 or 4, even 4 hearts within themselves. When a woman is pregnant with a child, the woman is having a heart and the child is also having a heart. So westernization, and one of them is al-iman. You have to have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, a very strong one. And the second one he spoke about is about also hishma. That modesty which made Hawa, when modesty helps in terms of handling all those challenges that we receive from westernization and secularization. And of course, iman is one of them, and hishma is one of them, and hijab is one of them. But I know that hijab, when women go out to work, is an exceptional case. But the original case for women is to remain in their house. But even when you go to work, as a hijabi woman, you have to observe the conditionalities of hijab, not just to put the ability of a woman to face the challenges of modernity, the challenges of westernization, and the challenges of secularization. Kon ci gàttal sëñ Oustaz Gueye waxtaan li ñu fi doon wax dana li mu fi wax moom mooy ne jigéen ci boppam liñ ci jublu du ci sa bopp. Hijab jikko la boo xamante ne dafa jógee ci yàlla subhanahu wa taala bi mu bindee aadam bind Hawa. nga yàlla bi mu bindee aadam bind Hawa ca aljanna daf leen def ñu am kàttanu muuri seenu yaram. awra yi ñu ngi ko muuroon waaye bi nga xamante ne seytaane ñëw na leen ba nax leen bañ lekk sa garab ga ci la seen awra yi muree ko kon fa ba def defuma saw atuhuma am na lu muy tegtale maanaam kon awra bu mureeku mooy ne tubaab yi dañ lay wan dund buy mañ-mañi boo xamante dafay mel ni dëgg la fekk yëpp ay fen la maanaam ki nga xamante ne bëgg naa muuru te challenge yi wala défi yi nga xamante ne ak jumtuwaay yëpp ngeen jox pour ngeen mën koo jëfandikoo lim defal jigéen ak fan la jigéen mujj maanaam loolu ngay xool rek maanaam tubaab bi bu mu jaay woto bi di ko jaayaale ki nga xamante ne day dem
di bëgg am visa lay bëgg am te muy sécularisé te muy laïcité te ñoom ñu xam ko nga xam ne tubaab yi moom la ñuy bëgg a forcer ñëpp seetal ñi ci jàpp fan lañ mujj jigéenu tubaab moom la ñuy jël solal ko yaramu neen maanaam mu génne yëppam ci biti te damay wax ne dënnu jigéen moomu ko xam nga góor dënnam moo ko moom dënnam ndax dënnam moom moomu ko ndax dund keneen la ca ne waaye tubaab yi dañuy fexe nga génnee sa dënn génnee sa tubaab yi seen dund yëpp ñu ngi ko tabax ca ñoom saay-saay yooyu la ñoom Rockefeller ñoom Rothschild nga xamante ne ñoo jiite àddina bi dafa am benn ci étudiant yi dañ ko doon laaj benn bés ne ko di maanaam movement liberation of women liberation maanaam taxarir suñu bëri waaye jigéen bu demee liggéey taxe bi nga xamante ne moom lay fay ci liggéey bi day jël saat ci ñun kon mooy sabab bu njëkk bi nga xamante ne tax na ñu ngay libéré jigéen sabab da ngeen di muuru te yàlla rekk tax kon da ngeen xam ne yéen seen muuru moo gën ñoom li nga xamante ne moom la ñuy def ndax jahannama leen di yóbbu rek ñu leen di sant di leen gërëm ci li nga xamante ne moo taxaw yal na leen ci yàlla koy yàq maa ngi ko tuddee ak fuqabu ladi yam na wax na ko fi lu bare bare te du ma ci mën a demaat waaye ban yi yàq jaamu yàlla te seytaane bi ci bàyyi nit mooy da ngay commencé lu yiw seytaane fexe ba roofu ci rek yàqal la ko da ngeen def mbooloom naa nga ñun ñooy mbooloo aaxir daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf atakbir moo ngi koy gaar ak ngàndaay yi ngeen leen jox ñu daal di ko ngàndaayoo kon nag ñu ngi jaajëfal docteur waxtaan bi gàtt na waaye am na solo pour ñu daane lislaam ni ko docteur waxee mu ne ñaar rek moo ci gaaw kaasun wa gaaniya sàngara na dox ak i mbokkam muy taay ak tux na dox rek jaxasoo si biir réew yi jullit doom ci TikTok mbaa ci status yi di jaay taaram da ngay gis ne islam day dellu gannaaw te nag ñu ñuy bëgg a jekku ndax ki xam TikTok ma tëdd guddi rek nekk ci suma baaraam bi daal day puus rek muy dem rek ma toog rek dégg Ousmane Lo di nodd allahu akbar waaye nag ñi muy lor bari na kon jigéen war naa xam moom mooy kan ak fan la jëm ci kaw loolu da nga ñuy baalal ñu oo suñu yaay kenn ci jigéen yi moom it di jigéenu Gambia docteur War ñu ngi lay gërëm waaw ku baax a ngi nii ñaanal leen ko Oustaz Ibrahim kii jëmm la joo xamante ne dama yaakaar ne Sénégal yi ñoo ko yar ndax Sénégal yi dama leen dégg ñoo dañuy jël kër di ko jox daara yi suñ soxna sële di Fatima ja daara ji dañ koo joxe kii ku baax la ñaanal leen ko macha allah kon ñu dem ci dañ koy jéggal moom mu dem ndax ni nga ko xamee rek ku ñàkk jot la waaye ku bëgg programme diine la ñu jox Seyda Fatima moom it